Hi friends, welcome back to the channel Advik and Mom. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాము అద్విక్? డాగ్ పార్క్ వెళ్ళాము. సో డాగ్ పార్క్ వెళ్ళి ఎలా వెళ్ళామో అదంతా కూడా వీడియో తీసాం కదా. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఓకే, వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఏం చేయాలి? అందరూ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. అది మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం. సో వైల్ ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ అద్విక్ వీడియో అంతా తీశాడు. అండ్ వాడికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇలా వీడియోస్ తీసి ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయాలి అని. సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కమెంట్స్లో కూడా చెప్పండి వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో. సో ఈ డాగ్ పార్క్ వచ్చేసి కొండాపూర్ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 10 to 15 minutes రైడ్ ఫ్రమ్ ఆర్ హోమ్. సో మేము మార్నింగ్ 7 కల్లా స్టార్ట్ అయ్యాము. ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తే అలా చాలా డాగ్స్ వస్తాయి. అండ్ మేము సండే రోజు వెళ్ళాము, వీకెండ్ కాబట్టి ఇంకా చాలా డాగ్స్ వస్తాయి. బట్ ఇది కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసినన్ని డాగ్స్ రాలేవు. బట్ ఇనీషియల్గా మేము ప్రీవియస్గా వెళ్ళాము ఒకసారి, అప్పుడు మాత్రం చాలా డాగ్స్ ఉండే. అండ్ అద్విక్కి చాలా ఇష్టం ఈ డాగ్ పార్క్ అంటే. సో మేము ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తూ ఉంటాము, అలా ఈవినింగ్ వాక్ అయినా. అలా ఈవినింగ్ కూడా చాలా డాగ్స్ ఉంటాయి. డాగ్ పార్క్ బయట కూడా డాగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా డాగ్స్ ఉన్నాయి. పండగ చేసి మేము డాగ్ పార్క్ వచ్చేసినాం. ఇది డాగ్ పార్క్ ఎలా ఉందో చెప్పు. డాగ్ పార్క్ ఎలా ఉంది? ఎన్ని డాగ్స్ ఉండే డాగ్ పార్క్లో? 100 ఏం లేకుండే, 20 ఉండే. అందుకే 2 డాగ్స్ అయితే ఎంత క్యూట్ ఉండే కదా.
సిట్ అనగానే మంచి సిట్ Milo chicken. Ah. వావ్. Hi, Millie. Good Hi. morning. ఫ్యూ మోర్ యాడ్ అయింది అద్భుత ఇప్పుడు Milo. అద్భుతం. Chicken. Sit, chicken. Chicken, I said. High five. High five. High five. High five. Ah, okay. Good boy. వెరీ Good గుడ్ boy. వెరీ గుడ్. You're a good boy. Milo is a very good boy. అప్ కాదు హైఫై అను. పెడిగ్రీ. Chicken. Chicken. High five. High five. No. Sit. High five. High five. High five. Ah, double high five. డబుల్ హైఫై ఎట్లీస్ట్ చూడండి. Good boy. సో ఇలా ఉంటుంది డాగ్ పార్క్. అంత స్పేషియస్గా ఏమి ఉండదు బట్ ఓకే. ఇలా వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంటుంది, మనం వాక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా సైడ్కి బెంచెస్ ఉంటాయి, సో మనం రిలాక్స్ అవ్వడానికి. అండ్ కొన్ని మన కోసం ఎక్సర్సైజెస్వి మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ వీ క్యాన్ గో అండ్ డూ ఎక్సర్సైజెస్. బట్ ఈ టైంలో ఎవరు చేయట్లేదు మేము వెళ్ళినప్పుడు. సో ఇవన్నీ కూడా డాగ్స్వి, సీసో అవన్నీ డాగ్స్వి. లోపల పార్క్ లోపల లాన్ లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డాగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా వాల్స్కి అన్నీ కూడా కొంచెం అట్రాక్షన్ ఉండాలని పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి పెయింటింగ్స్ కూడా. అండ్ చిల్డ్రన్స్కి కూడా పార్క్ ఏరియా ఉంటుంది సపరేట్గా కిడ్స్కి ఆడుకోవడానికి. సో అక్కడ వెళ్ళి కూడా కిడ్స్ ఆడుకోవచ్చు. సో ఇది టూ షాప్స్ ఏంటంటే ఇవి ప్యాంట్రీ టైప్ ఉంటుంది, దాంట్లో డాగ్కి రిలేటెడ్ ఫుడ్ అవి దొరుకుతాయి. సో మనం తీసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే పెట్స్కి. అండ్ ఈ టైం అయితే క్లోజ్ ఉండే మేము వెళ్ళినప్పుడు. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సైడ్కి చిల్డ్రన్ ఏరియా అని చెప్పా కదా, అది ఈ ఏరియా మొత్తం కిడ్స్ ఏరియా, కిడ్స్ ప్లే ఏరియా. కొన్ని లిమిటెడ్గా అన్నీ కూడా ఉంటాయి పిల్లలకి ఆడుకోవడానికి. సో ఆడుకోవచ్చు పిల్లలు. చాలా నీట్, వెల్ మెయింటైన్డ్ ఈ పార్క్ అంతా కూడా, వెల్ శానిటైజ్డ్ యాజ్ వెల్ అంతా కూడా. సో దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. అక్కడ ఒక బోర్డు పెట్టి కూడా చెప్పారు లైక్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ శానిటైజ్డ్ అని. ఇలా ఉంటాయి. అద్విక్ లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు. మేము ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఈ పార్క్ అంతా కూడా కార్ పార్కింగ్ ఏరియా లాగుండే. సో లేటర్ ఆన్ కిడ్స్ అందరూ ఎక్కువగా వస్తున్నారనేసి ఇలా పార్క్ టైప్ చేశారు. చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి ఈ జూలాస్ అవన్నీ కూడా.
సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ లైక్ ద వీడియో. బాయ్ బాయ్. అదిక్ బాయ్ చెప్పు. కమ్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్.